you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy
get some. We won't go until we get some, so bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hola familia, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que les haya gustado este video. Se los hago con muchísimo cariño, se los comparto toda esta etapa. Este video comenzó diferente. Ahora sí quería yo hacer algo un poquito diferente. Y pues no empecé hablando como chachalaca, ¿verdad? Entonces, pero ya ahorita, ahora sí, ya vieron cómo quedó la casa. Aquí en esta parte de la escalera ya nada más me falta una bota que necesito comprar, pero no la he encontrado. Están muy decoradas y no me gustan así tan decoradas, sino que me gustan más sencillitas. Entonces ya una vez que la encuentre, pues ya la compraré y la voy a poner aquí en la escalera. Y bueno familia, como esta es nuestra primera Navidad con sala, entonces ya tengo donde más decorar. Y aquí solamente puse una mantita que tiene pues más o menos los colores distintivos de la Navidad, y también algunos adornitos que puse en la pared, que esos los puse en otro lado el año pasado, que ni me acuerdo dónde los había yo puesto. Entonces bueno, se me ocurrió ponerlos ahí. Y también estos que son unas manualidades de Diego, que fue del primer año de la primaria. Ese lo voy a estar colocando aquí. Y estos muñequitos también, aunque Diego de repente como que los cambia de lugar, porque siempre los veo de diferente manera. En las puertas de las recámaras se me ocurrió poner todos estos adornitos de Santa y de muñecos de nieve. Los puse aquí en la entrada de la puerta para que no se vieran tan desnudas, y me gustaron mucho. Este moñito lo conseguí en un bazar, casi me salió regalado, creo que como 5 pesos, está bien bonito. Entonces creo que esta vez se va a ver un poquito más decorada la casa, porque también en cuestión de la escalera, en la pared de la escalera, para que no se viera tan desnuda, estuve poniendo también estos adornitos que son algunos otros Santa Claus, porque les digo, me estaban sobrando estos adornitos y no sabía ni dónde ponerlos, porque también no me gusta que esté tan atiborrado. Me gusta que se vean esparcidos los adornos, y bueno, se me ocurrió ponerlo aquí. Creo que se ve bien en la pared. En esta parte, el año pasado solamente puse el adorno redondo, que ese también es otra manualidad de Diego, que creo que ese fue de segundo año de primaria, y también le puse estas estrellitas que hice el año pasado para que no se viera así tan simplón. Y allá arriba, como ven, están las fotos que puse en el
el altar de muertos que es de nuestros familiares que ya están fallecidos, pero no los quise guardar, entonces ya les dejé ahí su lugarcito para estar poniendo todas las fotografías pues de todos nosotros. Y acá también tengo a un Santa que está colgado, que está como que subiendo. Este también lo compré en un bazar, también súper mega barato, como 15, 20 pesos, pero es, a Diego le fascina dónde lo dejé, dónde lo puse, porque le encanta ver como que Santa está subiendo a su recámara a dejarle su regalo. Entonces bueno, ahí se llega todas las cosas que se le ocurren. Pero mira familia, así es como quedó la casa, así es como nada más falta. ¿Se acuerdan? El año pasado ahí se puso el árbol de Navidad. Bueno, este año creo que ya lo vamos a estar poniendo en la sala, en una esquinita de la sala, pero ese ya le toca al Don, porque es lo que él me dijo, no vayan a poner el árbol de Navidad, ese lo voy a poner yo con Diego. Entonces bueno, esa es una, se lo voy a dejar a él, a ver cuándo lo va a poner, nada más que tenga un tiempito. Y si no, y si me desespero, y también Diego, porque Diego, miren, si yo decoré la casa ahorita es porque Diego ya desde octubre ya andaba con que ya es Navidad, ya vamos a adornar, ya quería venir Santa y el árbol de Navidad. Entonces ya estaba desde octubre, que ya estaba desesperado, y hasta que ya le dije, ¿sabes qué? Vente, ya vamos, ahorita voy a quitar rápido lo que es la decoración de Día de Muertos, y mañana te prometo que vamos a estar decorando de Navidad. Entonces él está súper feliz, ya vieron que me ayudó bastante en todo. Y pues uno de los motivos por el cual no empecé hablando en el video, como otras veces lo he hecho, que les hablo y les doy la bienvenida y les voy contando lo que vamos haciendo, es porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras. El ver a Diego súper emocionado, sacando todos los adornos y ayudándome a decorar la casa de Navidad, la verdad es que bueno, esto no tiene precio. Es algo que yo atesoro mucho y se los comparto con mucho cariño. Y bueno familia, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Les mando un fuerte abrazo, muchísimos besos y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta pronto, bye.